Интеллигенция. Продолжаем. Киберпанк для бедных, еще и на иностранском. Собственно, на чем закончили? На том, что надо найти штриха, который нас походу подставил. Или он не знал, что он нас подставил. Команда уже готова выдвигаться на задание. Со всеми ребятами я уже переговорил, и осталось только выходить. Интересно, как мне придется добираться. Я надеюсь, что не пешочком. Ага, пешочком. Ага, до метро, либо Морицплац и Морицплац. Ага, это два выхода из метро. Я понял. Вот почему две стрелки было в убежище. Хотя это немного даже странно. Почему так? Ну, погнали на метро. Единственное, что я не понял, почему со мной не пошла моя команда. То есть, по идее, я с ними должен был, нет? Сесть на поезд. Поехали. Where would you like to travel? Assemble the team and travel to Das Kesselhaus Hotel to search for Green Winters. Ага, то есть я уже здесь собираю команду. Мстители, assemble. The Drug Pit. Наркояма? Das Kesselhaus Hotel and Nightclub. Crown Jewel of Drogenkeeper. The filthiest kids in Berlin. Opening the door of the ground-level dance club is like bashing your head into a wall of sound. Flashing lights stab your eyes, and the air is perfumed with cheap synthahol and engine grease. Everything in here is cracked up to 11. A playground for the numb. Green Winters is somewhere in this building. You steel yourself for the sensory assault and step inside. The team makes a quick check of their weapons and follows you into Das Kesselhaus. Чё, команда, врываемся? Врываемся. Так, у меня вопрос. Инстэш. Могу ли я это запихнуть внутрь своей программы? Вот в чем вопрос. Ну ладно. Подтвердить. Вариантов-то особо нету. Карма, да? Ну, давайте карму распределим. 5 очков, не так и много. Значит, я могу качнуть дофига боди, я могу быть танком. Я могу качать дофига силы. Продолжаем идти против системы. Тут я, значит, на единичке в Close Combat. Ranged Combat у меня 0. Соответственно, почему и промахиваюсь. Ну, судя по всему, мне придется переключиться на милишку и пойти в Close Combat. Там хоть какие-то шансы есть на удар, на попадание. Или можно будет пойти в дрон-контроль. И забить на то, что я сильный. Теоретически. Погнали. Das Kesselhaus Club and Hotel. Last known location of Monica's client Green Winters. Так, поговорим с охранником. The troll working the door might be the shortest you've ever seen. And the thickest. The shortest? Что, прям реально самый короткий? Ладно. Despite the pounding music and the writhing bodies, his face is buried in a comic book. He looks up, gives you a cursory
once over and sighs. Welcome to Das Kessel House, now under new management, again. There's no cover. Just go on in and get your fix. That's Kroner at the bar over there. He'll take care of you. He buries his nose back into the comic book while tapping a meaty thumb on the black plastic sling from his belt, a high-powered stun gun. Just play nice, or you'll meet her Zap. Гасси, он уже свой тейзер называет и по имени. Have fun. I'm looking for someone, maybe you know him. I doubt it. This place is filled with interesting people just dying to meet you, so go meet him. His name is Green Winters. Know him? No. He puts down his comic and his voice slows to a crawl. He makes a point of enunciating each word. I point people to the bar. If someone starts trouble, I give them a taste of hair's up. That's it. That's all I do. Ну, как скажешь. Не знаешь, так не знаешь. Спросим на баре. The music out here on the floor is way too loud for comfort. The scene going down at the bar is even louder. The dealer on duty stands impassively behind the bar. A desperate-looking young woman is planning with him, apparently to little effect. All right, Silke, наверное. All right, Silke, I'm gonna explain how this works to you one more time. I get my cash and you get your creme. No cash, no creme, period. So simple. But I need it, Kroner, come on. Her words come out in desperate whine. Pale skin, sunken eyes, and trembling lip all point to the early symptoms of withdrawal. And I have cash, totally do. It's up in my room, but you guys won't let me want up there to get it. Hotel's under new management, beautiful. You don't have a room anymore. Whatever was up there, you might as well forget about it. But that was all I had, and I have to get right soon. Well, maybe we could work out a trade. Creme for services. Services? Understanding slowly shows on young woman's face. Her eyes go wide. Come on, Kroner, you've got to be fucking kidding me. Do you want the creme or not? She sets her jaw, a look of disgust on her pallid face. That ain't gonna happen, chummer. Not now, not ever. The bartender shrugs. I give you about half an hour before the shakes set in. When that happens, you know where to find me. He turns to another customer with a smirk, leaving the desperate young woman crumped against the bar. Склоняет к золотому дождю за наркоту. An expensive bottle of scotch. From the color, you'd guess that the contents are at least 50% water. Барчик, в котором немного дурят. Кстати, не такой уж большой бар. По крайней мере, первый этаж. Slike looks up at you, a look of abject misery plastered across her face. Leave me alone, okay? I've got problems to deal with. Так, что тут у нас выбрать-то? Sounds like the new management stole your property. Answer some questions for me and I'll help you to get it back. Really? That'd be incredible. Her lips struggle upwards into a facsimile of smile. I really need that money, and I left some things in there too. You know, personal stuff. I can be very discreet. My stuff should be in room 304. That's where me and Nadia and Sarah were staying until, well, you know. I'll be waiting right here when you get back down. So, what did you need to know? Have you heard of a guy named Green Winters? No, I don't think. Or wait, yeah,
I bumped into him here a few days ago. I remember because his name sounds like a kind of chewing gum. Неплохо. I don't think I remember seeing him leave, so he's probably holed up in his room. I'm pretty sure that there is still some people up there. The ones that the gangers missed. I hear they locked themselves in. I need to get up to the hotel. Any idea who'd I talk about that? You can talk to Frank. He's the floor manager. He'd have an elevator key. She points to the north end of the club. Это либо туда, либо туда. Где тут North, хрен поймешь. Наверное. He's over there, on the VIP balcony. See the greasy jackass in the oversized suit? The one drooling all over the table dancer? That's Frank. Понятно, ключами награждают каких-то ложков. Так, what can you tell me about the layout of the hotel? Well, it's a nice enough place, you know, for a factory. Let's see, well, okay, the second floor is a security station. Lots of high-tech stuff up there. And I've heard stories about the penthouse level. Something about sealed vault. There's supposed to be something real valuable in there, but nobody knows what is it. Doesn't stop them from talking it, though. Okay, thanks. You've been very helpful. Sure thing. Just hurry back with that stuff, okay? I really need it. Не факт, что я принесу твои шмотки, это все-таки optional, да, дополнительное. Так, где север? Здесь. Ага, север все-таки здесь. То смотрим на карту в полоборота. Кронер. New guy, huh? I ain't seen you around there before. What can I get you? I'm looking for a guy who calls himself Green Winters. Know him? Think so. Might be staying upstairs. How do I get up there? You don't talk to me, talk to Frank. He's in the back. VIP lounge. Now you want something from the bar, or were you just here to chat? I'm leaving. No, I don't want anything from the bar. Я все-таки на задании, а не так чисто побухать. Свити, а ну. Хочешь мне что-то рассказать? The girl in the corner is a model teen junkie, all wild eyes and nervous energy. She greets you with a smile so wide as to border on the grotesque. Hey, good looking, you wanna party? With you, not a chance. Well, screw you, too, draghead. Unless you have creme. Hey, come back if you score some creme. Понятно, меня хотели развести. Нарколыги проклятые. Это VIP-ложа, да? Серьезно? VIP-ложа с умывальником? Чего? Серьезно? VIP-ложа? Мусорки прям посреди бара. Не, интерьерчик интересный, конечно, интересный. Здорово, Фрэнк. Been to the floor managers, too expensive for this neighborhood and too baggy to be his suits is the name tag Frank. Yeah, what you need? Reluctantly, he shifts his attention away from the elvish dancers weighing in front of him. I'm looking for a guy, calls himself Green Winters. Know him? His face screws up a look of disgust. Yep, sad old bastard with a date check that oozes something nasty. Wears cheap glasses and drinks like a fish. What about him? I need to talk to him. Well, that would be your problem, chummer. My problem is, I'm talking to you instead of watching Inga dance. He turns back to the dancer. Прям здесь можно атаковать чувака, жестко. Так, I need to get into the hotel. Hotel's closed. We are fumigating up there, you know, for bugs. Can I speak to your manager? There's ain't nobody above me, buddy, so drop it. Closed is closed, and that's what we are.
Now take your business to the bar or take it outside. Ну, судя по описанию барышни, это мудила. Судя по тому, что он мудила. 200 ньюен я ему платить не собираюсь. Поэтому давай, дружочек. Даже стрелять не пришлось. Так, ключик от лифта. Ключик от лифта подобрали. Кто еще у нас тут собирается драться? А, вот. Вот двое бойцов. Блин, я надеюсь, тут бугай-тролль не присоединится. Очень на это надеюсь. Так, ну поехали. Да, все-таки присоединяются со всех сторон. Ау, 23, вы чё, это почти все мое хп. Беспредел. А если стрелять, сколько? 15%. Я понял, мне огнестрел можно отсюда просто смело выкидывать. Бесполезный кусок говна. %, 12%. Что-то грустно. Ладно, попробуем. Тоже 18%. Да что ж такое? 33, 26. Ну пусть будет 33. О, хорошо. Тролль со своим тейзером тоже бежит. Так, что мы можем? Мы можем тут на 65, тут на 94, но это будет 2 хода. А здесь я смогу 2 раза ударить. 2 раза промазать, да? Серьезно? Да что ж такое-то? Что за шуточки? Ставим защитку. Полечим этого. Крит на 2 урона. Сильное заявление. Блок, понятно. Фига, минус 2 АП. Жестко. Как он блокирует спиной? Алло. Как он блокирует? Все блокирует. Вообще все. Теперь даже как-то обидно. Менеджеру я просто в дыню дал дважды. Он, правда, все равно исчез, как будто он труп. А всех остальных пришлось расстреливать.
О, какие варианты. This elevator seems mechanically sound. That's about all it has going for it. Candy wrappers and using syringes litter the floor, and the handrails are inexplicably sticky. It would appear that cleanliness isn't a high priority for the hotel staff. Понял, лифт в дерьме, никто не чистит. Так, ну чё, катаемся, судя по всему, по очереди. First floor. Поехали. Ух, какая дерьмина везде. Помойка. Не отель, а помойка. Терминал. Pilco Dina Safe Computer Control System version 2.5. Access safe. Please input passwords. Bypass the security protocol. Что же у нас тут? Пистолет. Пистолет. Берем. Продам как раз в крайнем случае. Хотя стоп. Хотя стоп. У меня же есть Глори. Глори. У нее 7 ДМГ пистолет. Я отсюда хрен подберу, да? Это только перед началом миссии можно. Ладно. Столик. Опа, 200 ньюен. Неплохо. Удачно заглянул. Пистолет и 200 ньюен. Так, что у нас тут? Есть куда зайти. Кстати, ХП восстановилось. Нету, этих нету. Так, что у нас тут за помойка? Что-то подбираем. Деньги? Бумона Trauma Kit. Окей. Это который лечит или который воскрешает? Воскрешает, да? Да. Что-то я чувствую, в отличие от первой части, здесь придется чаще пользоваться такой, хотя чаще. В первой части, по-моему, вообще никого не воскрешал. Все как-то проходилось само по себе. This section of wall seems to be buckling under its own weight. The Asian wallpaper that lines the rest of the hallway has long since peeled away, revealing the structure of the wall underneath. While the underlying structure is reinforced with steel support strands, you can see signs of rust and metal fatigue everywhere. The entire wall looks like it could give way if enough force were applied. Shoulder check the wall. You slam into the wall and it gives way with a crunch. Это я понимаю, сильный орк. Так, что у нас тут на столике? Searching through the clutter on the desk, you find a small synth leather-bound journal. Leafing through the pages of the book reveals only a couple of entries. Each of them is scrawled in frantic, barely legible handwriting with crude doodles filling up the margins. Read the first entry. Okay, I know, Ed is up to something. Like I heard him today talking to that guy who works in the kitchen, asking him where the cleaning supplies was at. I've seen Eddie's room. The dude never cleaned a day in his life. I'm gonna follow him tomorrow and figure out what his deal is. Maybe he's just selling mouthwash to the hobos a block down at the old bus depot. Read the second entry. I knew it. Fragging Eddie's. I saw him yesterday. I was up on the 3rd floor cause the vending machine down there was out of soy-cough. So he came up and went over to the out-of-order latrine. He punched in the code. Didn't know I was watching DJ Eddie.
Well, I ain't so stupid. He puts in 2407, 2478, and I'm gonna stay up and find out what he's doing in there. Так, а что мне сейчас накинули? Какую дополнительную инфу? Talk to Frank. Retrieve silks. Ага. У меня 2 задания обвалилось просто потому, что я всех перебил. Я понял. Я не успел увидеть, что там. Я то ли подобрал что-то, то ли что. Надо было читать. Так, что у нас с параши? В параше ничего нету. Итак, итоги первого этажа. Помойка сраная. Просто помоище. При этом 200 тугриков и пистолет. Неплохо. Для начала неплохо. Second floor. Employees only. Так, сохранения вроде бы не было. Я на всякий случай сохранюсь. Потому что... Если тут куча охраны, мне будет плохо. Regroup now. Да, вот и куча охраны. Ну, поехали. Оу, минус 2 АП по своему, серьезно? Так, стопэ. Не-не-не-не-не-не-не-не, лот гейм. Лот гейм, поехали. Это дерьмище мне не подходит. Я понимаю, кубики и все дела, ролевая игра, но... Стрелять во врага, прострелить коленку своему главному герою — это перебор. Это просто перебор. Такое переборище, которых еще поискать. Так, ребята, можете немного ближе подойти вместе? Ладно, хрен с вами. Давайте начнем тогда с дробовика. Начнем с коленки на 80%. О, другое дело. Совершенно другое дело. Так бежал и не попал. Что-то гранаты какие-то лютые в этой игре. Прям дамажат и дамажат. Они еще и активно ими пользуются. Что-то я уже вообще перехотел лезть на этот этаж, если честно. Как-то меня тут сильно бьют. Очень сильно. Есть еще, конечно, надежда на барышню с дробовиком, но хз. 82, да. Но она одна не вывезет. Вот в чем беда. Надо за укрытие идти. «17 скрита!» И этот еще гранату кидает. Да вы издеваетесь. А у меня ни одной гранаты нету. Есть у этой. Но нет возможности стрелять. Окей. Так, коленку кому прострелим? Этому.
65, 77. Ну, будем пробовать бить 77. Я хз. Мисс, понял. 4 урона. Понял, понял. Санина. Шесть урона с крита. Это сильно. Так, а ну давай. Вот так. Сдох. Отлично. Перезарядочка и в этого. Только не попади в своего, я тебя умоляю. Хорош. Хорош. Просто космос. Как красиво-то, а? Ну чё, шансы есть, шансы есть. Топчик. Сейчас бы еще полечиться, конечно. А то хп нифига нету. Это, мне кажется, минус, кстати. Я не могу лечиться. Например, ты, да? Тут, в принципе, все ранены, да? В принципе, пофиг. Activate. О, можно лечиться. А я и не знал. А я и не знал. Окей, значит, он восстанавливает 10 хп. 10 хп. Главному герою можно. Главному герою и этой Глори. Наверное, в первую очередь. Значит, активировать главному герою. Да, ну еще и менюшка удобная. И... Блин, а вот это использовать нельзя. Но справедливо, конечно, в какой-то мере. Глории подтвердить. Ну, хотя бы так. Так, терминал охраны, да? Что у нас тут? Компьютер. HR serve hotel registration and security services. Navigation options. Search guest register by name. Так, а что, я ничего не могу ввести? А, все, понял. Как этого штриха зовут? Винтерс. Как его зовут? Грин Винтерс. Currently staying on floor 4 in room 405. Okay. Read the attachment notes. Guy in the master's suit on 4 asked for his room code to be changed again. Paranoid son of a bitch. Anyway, dude's been renting one of their biggest rooms for months, so I guess I shouldn't complain too much. New code is 1989. Okay. Current guest register by room number. 402. Ага, понятно. Admin services.
Enter admin passwords. I don't know it. Пароль мне не сообщили. Надо было допросить ребят перед тем, как они сдохли, наверное. Так, а тут у нас что? Дека? Maintenance key fob. Ага, не дека. Так. Теперь катимся на 3-й этаж. На 3-м этаже мы тоже сохраняемся. Крем. А ну, что это такое? С чем его едят? Так, амфетамин. Плюс 3 АП и 2 мувмента на 1 раунд. Нифига себе. И без негативных эффектов. Так нормальная наркота. Я понимаю, что ей закидываются. Inspect. Do not open. А если я все-таки открою? Теперь я понимаю, почему не открывать. Так, барышня, давай ты зайдешь. Валишь этому таракану на 6. Что очень мало, конечно. Что очень мало. Что-то дело пахнет рестартом, по-моему. По крайней мере, этого этажа. Так, ну окей. Бьем таракана. Блок. Ай, ну это смешно, смешно. Так, хорошо, давай прострелим коленку. Все, закончился таракан. Что в холодильнике? Ну, так нажмись. Here's not on the door. His food is in the crisper drawer. See you next week, Steven. Что-то, мне кажется, никто не захотел этого пацана кормить. Какой-то стреляющий скорпион в киберпанковом мире, это жестко. У меня еще аптечки есть. О, у меня есть аптечки. У меня есть аптечки. Activate. Сюда можно даже, наверное, 2-го уровня. Так, закрыто. О, с этой стороны много номеров открыто. Чё, 2 номера целых, 305. Что у нас тут? В шахматы ребята играют. Так, уничтоженный пол. The floor at the end of the room is beginning to cave in. A trickle of light spills up through the cracks in the floorboards from another floor below. With a little force, you could probably open a hole big enough to drop down to the second floor from here. Куда мы попадаем? Опа. Опа, интересненько. Испуганный мужик, чё ты? Please don't hurt me, I'm just a little Align cook. The cook's darting eyes are wide open, and behind them you see pure animal terror. If you let me go, I won't tell anyone, I promise. What are you so afraid of? Wait, you're not with those guys out there? I am... well, I just thought... You thought what? I thought you were one of them. You know, the gangsters. The gangers that look over and shut up
the place. I work, he catches himself. That is to say, worked. I worked for the previous owners. When the shooting started, I shut myself in here. They, whoever they are, haven't figured out how to override my keys yet. It's been a day and a half. I don't know much about... I don't know how much longer I can stay in here. Tell me anything you can about this place. Okay, I think there's some sort of a chop shop up in room 401, like low-level street dog stuff. I had to deliver room service there one day when we were short-staffed. What I saw when they opened the door scared the dreck out of me. People hooked up in tubes and stuff. The door code was 5870, if you wanna take a look. Okay. Who's the Steve by the sink? Труп у раковины. That's the head chef. That's the head chef, Felix. He took a hit to the chest when they raided the floor. I thought I could stop the bleeding, but I couldn't. Okay. You are right next to a walk-in fridge. Don't you think it'd make more sense to drag the body in there than to leave it under the sink? Oh, yeah, that's probably a good idea. He's already starting to smell. Wait, you'll help me out there, won't you? I mean, you're not just gonna leave me to die here, are you? I took care of guys outside. You should be able to make a run for it. Thank you. I'm as good as gone. As good as gone. Свалил, значит. Вак, ну серьезно? А, понял. Если он нажал, дверь не открывается. Дверь все еще на замке, я должен сам ее нажать. Ну, допустим. Допустим. Возвращаемся на 3-й этаж. Там есть еще интересные комнаты. Я не открыл 300... Какую? 4-ю, получается. 304-я. Что тут? Не может быть просто пустая комната. Обидно. This is scratched and dented bathroom door, locked with a simple hydraulic locking mechanism. A numbered entry keypad glows softly on the door frame. Так я не знаю, в том-то и проблема. На 3-м этаже у меня же нет никаких подсказок. Или есть? Mission items. Floor 3, bathroom code. Ага, 2478. Сюда. $24.78. Так, что у нас тут? Джаз. Что за джаз? Джаз. Combat Steam. Quickness и АП и плюс... Ага, понял, хорошо. Боевой стимулятор — это хорошо. Ну чё, 4-й этаж получается. Тут наш дружочек сидит. Сейф. Сохранить. Нифига, граната. В комнате уборщика.
405 сидит на штрих, как я понимаю. Сначала посмотрим, что тут еще есть. В туалете, например. А ни хера нету. Так, 401 это у нас... 401 это у нас аптека, да? 58,70. 58,70. Серьезно, ты один прям так выбегаешь? Ладно, погоди. Привет. Так, сюда раз. Сюда 2. Сюда 3. Ля, он даже не сопротивляется. Че, еще кто-то есть? Да, есть. Ох, много их тут. Много их тут, хорошо. Качнул, называется, на меткость. Качнул 65. Поехали. Капец, но, блин, в этой игре прям постоянно кидают гранаты. Просто бесконечно кидают гранаты. Это уже надоедает. Главное, что эффективно кидают. Вот что обидно. Блок. Блок. Понятно. Да не обязательно идти за комп садиться. Зачем? Как будто тебе больше делать нечего. Один ход сюды и сюды. Семьдесят 7 сюды. Угу. Не, все-таки попал. Хотя бы разочек. Что дробовик совсем говняный, блин. Пару раз выстрелил. Уже перезаряжаться надо. Понял. Закончились. Автоинжектор. За инжектор. Что из этого инжектор? Схематик, автоинжектор, хайпер. Миссия, все. Предмет по миссии. Так, медкит. Медкит это второй, правильно? Второй, да. Не знаю, хавать ли мне аптечки.
В зависимости от того, что там внутри. Поэтому на всякий случай save game. Save. И какой у нас там код? 1989. 1989. Что-то пошло не так. Скопытился Green Winters. Давайте осмотрим труп. The scene is eerily familiar. The dead man is still jacked into his smoldering computer, his face controlled into a mask of pain. Blue smoke spills from his data jack, like Monica. And there's something else. The man's outline is wrong. It takes a moment for the realization to sink in. His back is bent at an impossible angle. Jesus. Looks like he convulsed hard enough to break his own spine. Нифига себе. Is that even possible? You tell me. Matches the description that L2 gave us. It's Green Winters. She straightens, glancing back over at the body before returning her attention to you. This what happened to Monica? I suspect that it would have. We jacked her out in time to prevent it. Too bad he didn't have a body to jack him out. He'd have been just fine, right, Ager? Maybe. I don't know. Kneeling to inspect the body, you find smears of blood on the carpet under Winter's right arm. Moving the arm aside, you find a number written across the floor. 91612. You use your PDA to take a holopic of the number and the body, then step away. Mysterious numbers. Mysterious numbers, and we don't know what about. Картина. Что у нас за картиной? Hanging out the wall is large, gaudily framed painting. An unimaginative still life of some kitchen object sitting on a table. Move the painting aside. There is nothing here. Значит, за этой должен быть сейф. Hanging on the wall is a large, gaudily... Так, hearts mount... То же самое. О, код. 5 цифр. Сюда. 91612. 91612. Inside the safe you find a bundle of old, well-worn media discs. The words "Watch me" have been hastily written on the back of the topmost disc. Посмотреть. The disc labeled "Watch me" looks almost new. The others are clearly much older, and many of them are badly scratched. The last two discs in the bundle are stuck together, and when you try to pry them apart, the readable surface of the bottom disc peels away. Берем все. Hey there, Chief. Don't hang up. I've got a proposition for you. I'm listening. You've probably noticed that this building is under new management, right? And judging by the fresh corpses that I'm seeing strewn all over the hotel, I'm gonna guess that you don't like the new guys any better than I do. Well, I'd like to make you an offer. You help cover my escape, and I'll get you into secure vault on the top floor. Belong to the leader of the gang that used to run this place. Trust me, it's still secure. I set up the security protocols myself. The last decker they brought in to take a crack as it come back out on a stretcher. Что такое stretcher? Ну, короче, не заладилось у них со взломом. They haven't found too many volunteers since then. You're a decker then? That'd be an underestimation, chum. More accurate to say that I am the decker. In these parts at least. My handle
in the Matrix is Blitz. Maybe you've heard about me. Afraid not. It's okay. I run in pretty rarefied circles. Okay. Tell me about the gang that used to run the hotel. They called themselves the Schwarze Herzen. Schwarze Herzen. Темные сердца, походу, да? And they pretty much ran Dragonkeeper until a few days ago. They weren't a pleasant bunch, but they were better than the jackass we've got in here now. Okay. Why are you in this hotel, and how do you have access to the security system? I was in the hotel when it got taken over, and the new gang decided to keep me on staff. I guess you could call it. They put me in charge of Matrix security. I may be one of the hottest deckers in Berlin, but a bullet in the head will kill me just as dead as anyone else. Given the circumstances, I didn't see how I could refuse. What's in the vault? Gear, money, you know, lots of good stuff. I'm gonna need some specific examples if you want me to help you. Look, buddy, I just set up the Matrix security for the thing. The old boss didn't let me set foot into the vault. He was a little paranoid, you know? But he was adamant that he wanted me to rig up some really killer IC, so there must be something of value in there. So how about it? You want a crack at the vault or not? Where do I meet you? Room 505, on the penthouse floor. Come rendezvous with me, and I'll take you to the vault. Okay. Годится. По основному квесту у меня что? Значит, я уже могу возвращаться на Кройс-базар. Нашел труп нашего человечка. Окей, значит, тогда идем наверх. Может, что-то полутаем. Пентхаус. И до тебя дойдем. Пикап. Дрон Repair Kit. Блин, все-таки склоняют к использованию дронов, судя по всему. Оу. 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 Да вы задолбались этими гранатами. Прямо каждый кидает эти сраные гранаты. Сколько можно? Упор! Упор из дробовика, мисс! Да за шо? Так, ладно. Будем потихоньку лечить. Хрена себе.
The security panel shows that this door is double maglocked. It'd be easier to tunnel in through the wall than it would be to break through this thin. Может, чувак мне как раз и поможет с этим. Пробраться за дверку. Knew you'd come. I've always been a good judge of a character. Since we're meeting in person, I'll formally introduce myself. Blitz, Decker Extraordinary, at your service. The vault is just around the corner. Once we get there, I can unlock it with a few clicks on a keypad. Build myself a backdoor when I wrote the security system. Never hurts to be careful. Sounds good, let's go. Халява. Мне что-то дадут. Alright, here we go. Tap a tap tap. Oh. Done. Wait, when did the thing get installed? Take cover. Shit. Shit. Это подстава. Мне опять, блин, босса убили. Моего главного героя снова хлопнули. Спрашивается, да за шо? Я даже не могу использовать эту штуку. Это прикол, конечно. Да что-то совсем больно. Что-то в этой игре вообще все больно. Я прям не знаю. И хрен где спрячешься так, чтобы можно было отстреливать. Давай отсюда. Нет, так. Похилить не вариант. Снижение урона здесь. Нет, тоже отсюда не видно. Заканчиваем ход. Хреновый навалит на 12 урона. Нормально. Радиус так себе. Воу. Воу, это еще что за хрень? Дестрой! Так, ты, наверное, прячься. Что в тебя много прилетает. Это сюда. Это сюда. Ну, блин. А что мне было делать? У меня же был этот кит. Она типа стояла в одной клетке от достигаемого радиуса или что? Что она мне не давала его использовать? Зрада. О, это аж здесь. Это аж здесь. Так, хорошо, клацаем то же самое.
Afraid not. Обидненько получилось, обидненько. Но эта игра прям серьезно тяжелее, чем первая. 5-й этаж. Так, тут на 5-м этаже еще постреляться, по-моему, надо или нет? А, нет, подобрать что-то, и все. Первой части я вообще не помню, чтоб там за всю игру бросили хотя бы 5 гранат. А тут только гранатами и бросаются на постой. Причем очень эффективно. Это прям заметно. За 4,29, да. Обычный. Так, ну чё, есть шанс, да? Есть. Шанс есть. Окей, ты подходи. Ты подходи. Ты тоже подходи. Но ты... Бей, беги, беги, бей. Домейн у меня с оружием так-то, но просто смотри, типа 67% нанести 4 урона, либо 8% нанести 5 урона. Я просто выбрал себе персонажа Деккера, он типа интеллектуал, хотя по идее этого не должно быть, ну то есть типа у орков статы заточены не под интеллектуалов Деккеров. Но я такой, а почему бы и нет? Ну и в итоге пользоваться оружием ему бесполезно, он не попадает. С кулака хоть иногда 4 урона наносит. Такие дела. Ну, поскольку я играю на нормале, это, по идее, не должно запороть мне прохождение. То есть я все равно должен быть в состоянии пройти это мероприятие. Но комбинация, конечно, фракций, то есть расы и класса, на самом деле ужасная. Так, ну-ка этим ножиком в лицо. Найс. А мог добить, мог добить. Так, теперь посмотрим. Значит, у главного героя 10 не хватает, у этого 10. Больше всего не хватает у Глори, да? Больше всего не хватает у Глории. Давай сюда. С остальными потом разберемся. Сейчас сохраню перед открытием комнаты. Посмотрим, можно ли там как-то разрулить все это дело. Так, представились. Sounds good, let's go. Поехали.
Блин, ну если за этими дронами там не лежит что-то прям хорошее, я даже не знаю. Бесит эта хрень. Пока они не дойдут, не станут на последние точки, куда должны стать, у тебя не откроется возможность сохранить игру. Перезаходить в менюху надо. Так, окей. Оу! 20 урона, вы прикалываетесь? Всю мою аптечку захавали. За что? Так, хорошо. Значит, сюда идем. Да нет, это не идейный наследник XCOM. Это ж ролевка, которой уже 100 лет. Она что-то на уровне Dungeons and Dragons. Популярная в Америке. Просто экранизацию, так сказать, получила всего лет 10 назад. Так, ну по сути, чё? Можно занять какие-то места здесь. А этому, наверное, сюда все-таки подойти. Это сюда. Теперь ты... 20%. Это серьезные шансы. Фига себе. Прям наваливаю. На этому не видно. Friendly AP таргет на 1, на 2 раунда или это. Ну, дробовику дадим еще АП. Пусть перезарядится на этом ходу. Вот и добил дрона. Окей, первая часть есть. Сохранить. Теперь надо что-то решать с этой хренью. Посмотрим, не отключит ли это пулемет. Дрон контрол. Ага. Дрон контрол у меня нету ни у кого. Не отключит это пулемет. Тогда load game. Load game. Надо куда-то залазить за укрытие. Хотя я хз, как этого дрона разбирать. Там миллиард хп, наверное, и наваливает по 12. Перезарядиться. Перезарядиться. И подойти. Перезарядиться.
и подойти. Да, ну и тут нет такой позиции нормальной. Ну окей. Заваливаемся тогда всеми. Так, ну этот, если он у меня только до конца миссии, и он не станет моим напарником, то мне, в принципе, все равно. Можно его отдавать на мясо. Окей, хилимся, живем. Ноль процентов. 0. Просто 0. Хилимся, живем. Да не сказал бы, что изи. Так, что я взял? Близ. Близ это какой-то стимулятор, да? Близ на наркотик. Так, сокращает входящий урон на 4 на 5 раундов. Сокращает силу. Сила это единственное, что у моего орка есть. Так, дрон. Что за дрон? The drone appears to be broken. All it can seem to do is hover in place. Take the drone. Хера себе, я что, в карман вот эту вот здоровенную махину положил? Неплохо. Так, открыть сейф. $1400. Неплохо. И... Силу, волю плюс 2, минус 2 харизма, интеллект на 5 раундов. Берем, чё? Так. Драк, формула, джаз. Ну все, теперь сваливаем. А, парашу еще чекнуть надо. Ничего. На всякий случай надо здесь сохраниться. Потому что есть у меня небольшое подозрение, что на первом этаже после той бойни уже могут поджидать какие-то подкрепления. Клуб. А, лол, тут вообще типа как ни в чем не бывало люди. Пару человек болтает, остальные танцуют. Нормально. Обыденность, судя по всему, для этих мест. Так, hey, thanks for the assist. Can't tell you how happy I am to leave this place behind. No problem. Say, you wouldn't happen to need another hot decker, would you? Cause I suddenly find myself unemployed. Так, ну вот тут не знаю. С одной стороны, это лишний член команды, с другой стороны, я действительно декер.
Ладно, as it happens... Не, ладно. I'm a decker, so no, I'm a friend not. That position's been filled. Oh, damn. Well, I also have some rigging skills. I can do that too. I'm pretty handy with a gun. Worst case scenario, I'm another warm body to fill the ranks if somebody takes a hit. Come on, buddy, let me sign on with you. You won't regret it. Ну ладно. Присоединяйся. Excellent, fantastic. I promise you won't regret it. Уговорил. The Croix Bazaar. Your team makes its way back to the nearest U-Bahn station. 20 minutes later, you on return trip on the Croix Bazaar, leaving the filth of Dragonkeeper far behind. But the image of Green Winter's twisted corpse continues to linger in your mind. You lift one by the discs that you pulled from Winter's safe to the light. Reflections dance off its surface. With luck, you'll soon have the answers that you've been looking for. Okay. Не, ну, неизвестно, что вообще дальше будет по этим самым, по бойцам. То есть, если в первой части у меня просто не было команды в принципе, и ты перед каждым набегом мог набирать, то здесь, типа, ты лидер со своим убежищем, соответственно, может, там какие-то дополнительные квестовые штуки дадут. То есть, ну, я сначала нажал отказаться чисто по этому, чисто по классу персонажа, потому что 2 декера вряд ли понадобится. Но если тут прям настаивают, типа, возьми, могу пригодиться, то, возможно, там есть какие-то дополнительные квестовые линии, которые не ограничиваются этим побегом. Так, crew advancement available. As you lead the team through the shadows, your companions will continue to develop and learn new combat skills. Clicking the icon in the lower right-hand corner of the screen will open the crew advancement menu. When this icon is highlighted, one or more of your companion is liable to learn a new combat skill. At each advancement level, you may choose one of 2 possible combat skills for each of your runners. Choose wisely. Опа, можно кого-то качнуть. Так, я могу качнуть 2 персонажей. 3 даже. Этого новенького нет. Так, окей, Эйгер. Weapon специалист. Body, Ranged, Dodge, Rifle. Окей. Steady Shot. Получает снайперку. Shotgun. Что дальше? Гранаты, Sharpshooter. Блин, я не знаю, с одной стороны, она вроде как зарекомендовала себя на первой миссии как снайпер, который прикрывает издалека. И по идее это было бы правильно. Но с другой стороны, я вижу, что в этой игре дробовики имба. Просто подбегаешь и вваливаешь на 20. И ломаешь коленку. Ладно, будем придерживаться основной легенды. Подтвердить. А, можно же даже остальных еще выбрать сразу. Да. Ну да, зависит от рейнджи. Тут спору нет. Так, Electrocore Spell now. Снимает 1 армор, да? Meltdown 2. Blade Specialist. Accuracy, да? Снимать 1 армор. Нужно ли мне снимать 1 армор? Хрен его знает. Попадать ножами тоже хрен его знает. Ладно, будем снимать армор. Фетиш получает. Earth Elemental фетиш. Так, хорошо, что здесь? Значит, AOE радиус этой штуки на 1.
Электрокор. Стоит 1 очко действия кастануть вместо 2. Чё по ножам? Dragon Slayer. Так, 3 тайла наносит. Окей. И идолы. Ага. Окей, тогда все-таки пойду по заклинаниям. Так, и барышня Глори. Милишная атака. А у нас Глори с чем там ходит? С пистолетом, да? Пистолетная способность. Firepower Round. Does additional damage. Сделаю ее пистолетчиком. Ни хрена у нее по статам, по-моему, выросло больше статов, чем у всех предыдущих вместе взятых. Прям машина для убийства. Подтвердить. Все, подтвердили. Так, возвращаемся в убежище. Блин, чё мне карту позакрывало? Этого понять не могу. Я же ее уже исследовал, могли бы оставить. Блиц. Чё расскажешь, Блиц? Hey, yeah, Chief. Need something? Так, questions. You doing alright? Great, Chief. I'm doing just great. It's real nice to be able to wind down and relax for a change. No more worrying about this ganger or that ganger sneaking behind me and slipping a knife between my ribs. It's a good change, Chief, I gotta say. Glad to hear it. We are happy to have you on team. Course you are. What's not to be happy about? Catch you later. Catch you later. Так, ну шо, Пол. Сдаем тебе диски. News travel fast, Cliston. It seems a small group of well-armed assailants entered Das Castle House Hotel earlier today and cleared house, so to speak. If you believe the tale, the controlling gang was eliminated down to the last man. Then, the assailants strolled calmly out the front door, leaving a rather interesting power vacuum for the residents of Dragonkeeper in their wake. You won't know anything about that, would you? Gang? What gang? Yeah, what gang, indeed. I would recommend subtly, where possible, mind point. Subtlety. Okay. Mass bloodshed is not always the best means to an end. Как это не best way? Ты чё? Вообще лучший способ решения проблем. But enough of this. We have more pressing matters to discuss. Aegir has told me of Greenwinter's death. She said that he died in the same manner that Monica did. I've seen worse. Amsel pauses, then gives you a small nod. From some of the stories that Monica told me, I don't doubt it. All the same, Aegir was badly shaken by the sight of Winter's corpse. She tried to hide it, but I could tell. Okay. She also mentioned that you found something in Winter's safe. A package full of very old discs. May I see them? Of course. Good God. I haven't seen one of these since I was a boy. This is a DVD-RW, a data storage medium from mid-2000s. I'm amazed that Winters was able to find a device could play it. Do you know how we can read these things? He puts down the DVD in his hands and quickly inspects the others. The first disc that I looked at might be readable, the others are damaged, some severely so. I have my doubts about them. For now, let's concentrate on the undamaged disc.
There is a little shop outside, the Data Heaven. Talk to the proprietor, Malit Hollier. She might be able to help. Tell her to put the cost of the device on my account. I'm on it. Я думаю, DVD-плеер. Тут как бы в 2020-м попробуй найди DVD-плеер у людей. А тут 2050 какой-то. Не удивлен. Где у нас там... Ага, вот. Лавка раритета. Хоп, хей, ла хей. Welcome back. What can I do for you? Acquired this drone. Can you get it up and running again? Yeah, probably. It might take a bit of doing though. I love working on these old corp drones. Can't make you any guarantees, but either way, it's on the house. I'll leave it in your hands. I'll start on it right now. See you later. Hang on a second. There was something else that I wanted to talk with you about. Yeah? Go on then, I'm listening. I'm looking for something that can play back DVD RW. Really? This is old tech, very old in fact. Just a moment, I will go look. She turns to rummage through a bin of obsolete components at the back of her stall. Ah, yeah, here we go. The dwarf wrestles a mid-sized flat-screen display out of the bin. This display has old enough hookups to connect to a DVD player. RCA, you know, vintage. The player itself, though, this I do not leave. You may wish to try your luck down on the junkyards. There is a scavenger there, a primitive man with a crude disposition. If anyone here in the Cross Bazaar can help you find the DVD player, he can, but we will almost certainly attempt to overcharge you for it. She takes a deep breath and smiles up to you. But you are not here for gossip. Shall we conclude our business? I give you the display for, say, 20 new yen. Paul Emsel said to charge it to his account. Ah, very well. I will have it packaged up and delivered to Herr Emsel straight away. Best of luck finding your DVD reader. I wish you well. Так, и где у нас эта помойка, где мы ищем DVD-ридер? Погнали. Шротти. A stout old man looks up from whatever old tech he is tinkering with, so squints at you through thick old-fashioned glasses. He pushes them up with an oil-stained finger as he straightens up to nod at you. He speaks with a gruff but well-meaning tone, heavily accented with German tonality. Guten Tag. What can I do for ya? Mali tells me you are the man to speak to about DVDs. That little shrew sent ya my way, huh? Will wonders never cease. Well, introductions are in order, I suppose. Shrotti Buchmann, at your service. Need something salvaged? Some old components? Vielleicht. I'm indeed your man. Wonderful. What about the DVD player? Well, let's see. I think that I've got something that'll work for ya. Ah, here we go. An old Korean player that I dug up last week. 2010 model. A real beauty. I fixed her up and got her running, but without any discs to read. I've mostly been using her as a paperweight. Sounds like what I'm looking for. How much do you want for it? Shrotti glances back at the DVD player, a rulerful expression on his face. Well, I'll admit I'm little loth to part with her. There's plenty of folks out there who'd really appreciate an old player such as this, and I don't know what your intentions are for it. I suppose, given the time that her trouble I took putting her back together, and I'd be willing to part with her for, say, about 500 new yens.
Okay, deal. You just... Alright there, friends. A hell of a deal. Anyway, I'm happy knowing that she's gonna see some use again. Give her some good use, okay? Что 500 меня немножко, конечно, киданули, но с другой стороны, что спорить, если по квесту все равно надо забрать у него. И с другой стороны, если бы денег не было, наверное, там дали бы какую-то дополнительную опцию в любом случае. Так, возвращаемся к полу с ништячками. Возвращаемся. Что-то какая-то перестановка, все собрались вместе диски смотреть. It seems that Amsel was assembled a team in your absence. They stand in a group around the old display that you had Meliet deliver. On their faces you can see excitement and apprehension, curiosity and dread. Listen, have you procured a DVD reader? Had Amsel DVD player? I have, it's right here. Good. This should only take a moment. Everything appears to be functional. The disc should be ready to play. Well, don't keep us in suspense. Start the damn thing already. Clifton went to the trouble of fetching everything. Let him do the honors. Amsel steps back, clearing the path for you to access the antique machine. Да ладно уже, чё, мы не могли кнопку нажать. Поехали. A soft whirring sound fills the air and the ancient DVD player spins the disc up to speed. The scratched LCD display comes to life and a menu fills the screen. Play track 1. The screen goes black and a cheerful digital chiming sound spills out of display speakers. A crackle of static fills the air, coupled with a shrill electronic whine. After a few moments, the display goes live, and a disheveled-looking man appears on the screen. His eyes glitter with excitement. The timestamp on the screen is 2033, 15th of September. Hermie, I think we found her, after all this time. Feuerschwinge, I knew that she wasn't dead. His speech is jittery. You can hear the urgency in his voice. She survived the Dragonfall, just as I've always said. I knew it, and I was right. The screen explodes into static, and the electronic whine in the background sharpens into a needle-like pulse of high-pitched sounds. Somewhere in the background, Dante lets out a low whimper. The screen clears, and the excited face is closer to the screen than it was before. The words spill out of him in a breathless tide. Taking a team into the socks to retrieve her. The radiation be damned. We will take appropriate precautions, of course, but we must go. Hermie, I think that the body may be nearly as well. Somehow she has survived for all of this time. The screen explodes into static again, then cleans. The figure flickers across the screen. May not be back for some time. Look after Mom, okay? I worry about her. And Hermie, stay safe out there. I know that things are heating up in Berlin, and I know you. Student protests, civil uprising. You'll be in the middle of it, I'm sure. Just stay safe, alright? And I'll do my best to do the same. I don't know what's going to happen when I step into the socks, but I do know one thing. If the fire winds is still danger, I will put an end to her, once and for all. Вот чё-то я сомневаюсь. Древний дракон, оказывается, жив. Я, как говорится, несподіванка. The screen goes back for a moment, then a figure appears on the screen. Your late client Green Winters. His elbow is planted on the table that he's seated at, and his chin rests on his palm. The other hand is wrapped around the bottle of cheap whiskey. The timestamp on the video reads to 2053, 25th of December. Found the message Adrian left me all those years ago. Got it cleaned up as best I could. Strange, hearing his voice again.
He pauses to make a long pull on the bottle. It's good to hear him, even if he did insist on calling me Hermie. Dr. Adrian Vauclair, the hero of the people, the Dragon Slayer, my brother. He grimaces and rubs his ears. Hard to believe it's been almost 20 years. Alright, so I'm gonna start recording these DVDs again, for me, for Adrian, for whoever might wind up watching them. Every time I do this, it winds up feeling like a waste of time, but I keep doing it anyway, on the off chance that I'll find something important. If I stumble into a clue that leads me to my brother, I know what I'm gonna want it on film. I've been doing this for almost 20 years now, after all. No sense in quitting now. Christ, 20 years, all this time and still no leads. Even with all my contacts, all my resources. He takes another long swallow of cheap liquor. Even with my legendary bullheadedness, I've made no progress at all. I haven't turned up a single goddamn thing. Wanna hear something funny? The closest I've gotten to a clue was a rumor. Apparently a team emerged from the Sox a while back. Nobody's clear on a date, but... and get this. Supposedly they vanished without a trace. Not much of a rumor considering. I already know that you're gone, big brother. I live with that every day. Track 3. Так, the timestamp on the video reads 2054, 12th of October. Stumbled upon this archival footage of Royer-Schwinge's regional attack, months before the Dragonfall. Easy to forget how devastating it was. Adrian saved a lot of people by bringing her down. I've got the footage all queued up to play, starting it now. Additional comments to follow. The slow whir of the DVD player shifts to a higher-pitched whine. A distorted, wavering image blooms into being on the screen. A timestamp on the upper right corner of the screen marks the day, July 6, 2012. Whoa. It's difficult to make out what you're seeing at first. The scene is dark and smoky. And the telltale flashes of emergency vehicles' lights flicker on the periphery on the screen. Что-то я не вижу никаких лайтсов на периферии. The camera pushes in and you can make out two figures standing in the ruined landscape. All at once the sound cuts in. Again, for those you just joining us, we are coming to you live from Stolberg. Ну, хоть не Stoltenberg. A few hours ago, the dragon Feuerschwinge launched an unprovoked attack on this sleepy Hearts Mountain town. And you can see the results behind me. Fire, ashes and blood. We are joined tonight by a survivor of this latest and most horrifying attack. The reporter turns to face a pale man standing behind him. So I understand that you've been through a terrible ordeal. Thanks for taking the time to speak with us tonight. Yes, of course. If you could, sir, could you please tell the people at home about your experience of the attack? It was horrible, just pure chaos. So many people are dead, people I knew, roasted alive or trampled to death trying to escape. My own house was burned to the ground during the attack. My family, we have nothing now. You all made it through the attack though. Your wife, your kids? Yeah, we all made it, thanks God. We rode out the attack in a smaller shelter. Me, my wife, and two our daughters. The shelter, it protected us, but the heat was just unbearable. We couldn't have stayed in there much longer than we did. How long were you holed up in there? 3, maybe 4 hours, I don't know. We just stayed inside until the heat died down and the screaming stopped. And what happened after this?
When it was over, you know, when the air cooled down, we stepped outside. There was nothing left, just smoldering wreckage and this dense cloud of black oily smoke. And the stench in the air. God, that smell. It smelled like roasting meat. There is a long pause. From the tortured look on this face, you can tell that the man is struggling to decide whether or not to continue speaking. Eventually he does. My girls, they found what was left of their nanny outside. Her body, what was left of it, was slumped against the shelter door. I keep telling myself that I couldn't hear her pounding to get in, but that isn't true. I could. I just couldn't bring myself to open the door. I couldn't risk my family like that. Not for her, not for anyone. Thank you, sir, for taking the time to speak with you. Yeah. You heard it here, an absolutely chilling account of tonight's attack. Again, the town of Stolberg has been reduced to ash, another victim of the fire wind. Stay with us for more up-to-minute reporting on Feuerschwinge's Reign of Terror. Okay, it's time for a new approach. Adrian's complete dead end. That much is pretty clear by now. I'm gonna do some digging in Feuerschwinge instead. Let's see where this goes. Поздравить с покупочкой. А что за покупочка? Военные облигации? О, слушай, а ты уже разобралась, как их это... как подавать отчеты по налогам на эти облигации? Потому что это единственное, что меня останавливает от покупки нескольких облигаций. The DVD player ramps up to speed, filling the air with a shrill winning sound. Green Winter's image appears on the screen. The timestamp on the video reads 2054, 31st of October. Well, that was a burst. That was a bust. Little progress on Feuerschwinge either. I don't know, it's weird. The information is there, it's just wrong somehow. It's too well laid out, too simple. Real life is messy, and this feels like just a little too neat. То есть ты сначала купила, а потом читаешь, как работает, да? Но там, по идее, надо через этот самый, через электронный кабинет подавать отчеты. Я только не знаю, там раз в месяц, раз в квартал, или когда непосредственно закрываешь эту облигацию. Ну, в общем, короче, разберешься с вопросом, доложи. That's not the only thing that nagging at me. I'm getting that tingly feeling all up and down the back of my neck again. It feels like I'm being tracked. I'm no Matrix hotshot like Clockwork or Sheffer, but I'm good enough to know when someone's on my scent. Gotta install some new security measures. Can't be too careful. Так, это у нас что? 9th, November 9th, 2054. Christ, I'm getting too close to something. There is a trail of bodies, and there have been disappearances. Gearbox, Marcian, Peregrine, they've all disappeared within the past few years. Gearbox just went AWOL yesterday, and they were all making the same sorts of inquiries about the firewind that I've been. There are ghost stories spreading around the Decker community, stories about Deckers disappearing and then showing up again later, but wrong somehow. Scary stuff, and I'm starting to think that it's true. Не-не-не, там не налог. Не то, что нет налога, там надо какие-то отчеты подавать. То есть, даже если бы там был налог, он все равно вычитался бы банком или организацией, в которую ты непосредственно заказываешь эти облигации. Ну, то есть там брокер это все считывает. Точно так же, когда ты делаешь депозит в банке, у тебя, по сути, проценты, которые ты должен платить, банк автоматически списывает, то есть ты там не паришься. И, по идее, в отчетах тоже там банк подает. А с военными облигациями там вроде как все равно надо подавать какой-то отчет через электронный кабинет. Вот в чем нюанс.
I know the stories he is talking about, Chief. Never really put much stock in until now. Could these rumors be related of what's happening here? Am I being paranoid? He pauses for a moment, as if he's seriously considering the question. Then he shakes his head and slams his fist on the table. No, I don't think so. Something big is happening here, and I'm right in the middle of it. That's a bit of a leap. Отчет в куда? Ну, этот самый... электронный кабинет платника податков. И о чем-то там отчет. Но это то, что я слышал. Может, я где-то и ошибаюсь, но... Короче, какая-то там тема есть подачи отчетов. Что ты должен это где-то задекларировать, что у тебя были эти облигации. Но я не вникал, поэтому, возможно, у меня либо устарелая инфа, либо я просто ошибаюсь. Поэтому тут лучше уточнить, но что-то такое-то может быть. One other thing. Tolstoy told me a story about a kill team that might be related to all of this. Apparently, a decker named Halbor posted a theory about Feuerschwinge to the Shadowrun BBS about 5 years ago. About an hour later, a mil-spec team showed up in mid-space and cooked her entire apartment, with her in it. If what Tolstoy told me was true, Hellborn live posted the event. She described her killer, this great big orc with skin grafts. О, это тот чувачок, который меня пытался изрешетить в поместье. Then the whole thread disappeared, gone without a trace. Leap, Agerlov. Sounds like he's on the right track to me. Ager holds her silence but concedes the point with a small nod. On the screen, Winters pauses. He looks like he's working up to something. Finally, he speaks. I'm just gonna go ahead and say it. This has got to be Feuerschwinge. All of it. Adrian was right about her. She's still alive and she's out of the socks. She's covering her tracks, working the shadows, preparing to rise again. And that means that I have to find you, Adrian, for everyone's sake. Thankfully, I've got a lead. For the first time in 2 decades, I've got a solid goddamn lead. I've backtraced all of the Matrix nodes that Hellbore was looking into, back before she got cooked. Whoever been purging the Matrix didn't think about that, and I found that shit turned up. A set of map coordinates. Так, во всіх істочниках пишуть, що нічого не нужно делать. Ще одна перевага військового придбання облігацій в тому, що заробіток не оподатковується, на відміну від депозитних вкладів банківських та фінансових установ. Тобто особа не сплачує податковий збір на прибуток та військовий збір. Да, там это есть, но ты поищи конкретно про отчеты в налоговую насчет этих облигаций. Именно отчеты. То есть не то, что ты берешь и что-то платишь, а вот отчет, который надо отправить. Там, по-моему, в этом есть нюанс. Ну, опять же, как я это читал поверхностно. So now I've got a target, a place to start digging. The Harfeld Manor, conveniently located on an isolated stretch of countryside miles away from prying eyes. Matrix records indicate that some sort of data vault exists beneath the estate, so that's what I need to get into. And this is where we came in. I think I'm gonna tap Schaffer for this job. She's got the skills to bypass whatever security they're running out there, and she's gullible enough to take the job in the first place. I'll feed her some line about Flux State security, and she'll eat it up with a spoon. Ля ты крыса, чувак. I warned her. Time to put plans into motion. By this time tomorrow night, I should have the information that I need. And on the off chance that Schaffer gets taken out, well, that will tell me something too. Can't make an omelette. And all that. Until then. Окей. Так, ну и последний трек, судя по всему, предсмертный. Так, 10
10 ноября. На следующий день, да? There is a blur of motion and the haggard form of Green Winters trembles into frame. Suspicions confirmed. Shepherd dead. Christ. Не Christ, а крыса ты. Okay. Back up, slow down. Start from the beginning. Got the call from my contact in the Croix Bazaar. Shepherd killed on the estate run. Matrix security at the estate cooked her brain. Considering Shepherd's skill and experience on site, I see must be in extreme. Even my Berlin standards, security of that kind costs money, real money. Given the evidence uncovered so far, corporate involvement unlikely. The connection to the Firewind is too strong. So let's come right out and say it. The dragon is what we are dealing with here. And the smart money says that she's coming for me next. Well, I won't go down without a fight. I've still got my contacts. Still got my connections. And the flag state can be hell of a weapon for the man who knows how to manipulate it. Winters takes another long pull from his glass, grimaces and swallows. Time for me to make my play. Ghost stories or no, missing deckers or no, I've got to jack into the matrix and start pulling things. The countermeasures that I installed earlier should be more than enough to keep me safe for the 20 minutes I'll be in there. Winters drains the rest of the glass, then tosses it back over his shoulder. A moment later, you hear the dull chattering sound on hard plastic on linoleum. Shepherd's death was tragic. She was a staunch, как это читается? Staunch supporter of the F-State, but still, all things considered, better her than me. Ля ты крыса. Так, if you're watching this, then I guess that they caught up to me. They will be after you too now. What the hell is this? Why didn't you warn me about this before I came here? Чувак, ты сам напросился в команду. Чё я должен был тебя предупреждать? Not now, Blitz. Whoever you are, whatever you think you are after, you need to find Dr. Adrian Vauclair. Not because he's my brother, because if Feuerschwinge is rising again, he is only one who can stop her. You've seen what happens to people who get too close to this. I'm dead and dozens of others have died. You'll be next unless you find Adrian. Ну круто, чувак. Расследовал, блин, долгие годы похождения своего брата, так ничего и не нашел, в итоге сдох, подставил. И такой типа, ну, good luck. The room goes quiet as everyone struggles to process what you've just seen on the DVD. Finally, Dietrich breaks the silence. A dragon, son of a bitch. Green Winters sent us up against the dragon. The Firewind, she leaves. I'm really starting to regret the fact that I didn't just stay at the hotel. Ну да, чувак, еще пожалеешь. Wait a second, we don't know for certain. The evidence seemed pretty convincing to me, love. I'll even take a step further. I think that secret facility that we stumbled into was her lair. Ну, кстати, да, если это ее логово, то вообще удивительно, что мы оттуда выбрались. The room falls silent. Aegir and Glory exchange glances. After a moment, Dietrich continues. Just think about it. The decker that Winters got those coordinates from was posting about Feuerschwinge. Then she was killed by the same orcish bastard that attacked us after Monica died. That's a direct link between the dragon, the scared orc, and the Herfeld Manor. And then Winters was killed by the same thing that killed Monica. Exactly. My gut tells me that the dragon is down there, Cliston, someplace far beneath the surface. I think that we knocked on the door to her lair without even knowing it. And I think that, given what we've seen, the dragon will do whatever it takes to keep us quiet about it. Okay, going on the assumption that there is a dragon, and
that she will come after us. What do you propose that we do about it? Но, кстати, драконы, несмотря на то, что история здесь про драконов говорит, что там в 2012 году дракон летал, сжигал полностью все города-деревни, я так понял, драконы в этом мире еще могут превращаться в обычных людей и, типа, быть незаметными. Потому что в первой части, в конце, по-моему, там был старичок какой-то в поместье у главного этого, у Телестриана, с которым я разговаривал, он мне что-то там говорил, а потом то ли дворецкий, то ли кто-то еще сказали, что он дракон. То есть, по идее, они могут принимать обычный человеческий облик, если я правильно понял. Возможно, и нет. Не можешь найти? Ну, я после стрима еще погуглю. Опять же, я могу ошибаться. Но, возможно, там все-таки есть какие-то отчеты. Потому что поверхностно я натыкался на такие эти самые, на такие тезисы. Поищу после стрима. Так, значит, что мы тут выбираем? Как мы собираемся найти Воклера, я себе не представляю, потому что 20 лет чувак пропал или сколько там. Anyone have any suggestions? What we need is information. I think we should pick up some winters left off. We need to find Vauclair. Ну, блин, то же самое. And how are you planning to do that? Winter spent 20 years searching for him, and it got him nowhere. Вот это об этом я и говорю. 20 лет впустую, как бы. Братца уже, наверное, нету. With the help of the information broker. Так, let me guess. Back to the hot coffee shop? For this? No. While Herr Burgazi is very capable, a task of this magnitude is beyond him. We need to make contact with the premier information broker in Berlin. We need to talk to Alice. Who the fuck is Alice? Alice? Best of luck, and I hope that you're rich. For this, rich enough, even if only just. Who is this Alice? A most prominent figure in Berlin's shadow community. Шоквеленс... Так. Добрый вечер. Шоквеленрайтер. She provides information retrieval services for the F-states. Amsel turns to the computer console behind him and runs his finger over the virtual keyboards. The machine begins to hum. If Winters was right, if Vauclair is still alive, she can help us find him. Here, your key to speak with Alice. Kretstick? An encoded Kretstick, yes. 10,000 new yen. Alice will not show her face for less. This represents the last of my personal savings, Kristen. Make this meeting count. Okay, where do I need to go? Take the U-Bahn to the Altstadt Spandau. There you will find a connecting tube that the locals refer to as the rabbit hole. You will find a method of contacting Alice there. Don't call it that in front of her, though. Word on the streets is that she hates it. Please hurry. While you are out, I'll work on acquiring new contracts for the team. Alice is the best there is at what she does, and her services carry a price tag too much. Так, то есть у меня тут могут быть какие-то еще дополнительные задания, чтобы нафармить баблишко, если я правильно понял. На команду. Так, а как мне, блин, как мне напялить этот пистолет на барышню? Никак, да? Никак, то есть я могу только идти болтать. Только идти болтать. Ну, поболтаем с барышней. Алиса в стране чудес.
The only active console is the derelict span of U-Bahn platform is an old video arcade machine. The CRT monitor set into the machine's cabinet glows invitingly. Cheerful, pixelated graphics swirl and dance on the screen. Investigate the machine. At the base of the controller panel, you find a cleverly hidden input port. The port is shrouded in black plastic, and it appears to be the approximate shape of a typical cred stick. Давайте вставим cred stick. Internal motors grip cred stick and pull it into machine. It disappears into the ports, and the screen goes black. Moments later, a video image fills the screen. The picture is dark and grainy, a far cry from the bright colorful sprites that previously inhabited the display. Новый минер. Как Бран пришел, убил. Новый минер это... Это кто? Этот? Йордл? On the screen is dimly lit office. The place looks like it was pulled straight from an old detective movie. From the Venetian blinds of the windows to the great swathes of shadow that paint the walls black. В дотке Техис. Ага, понял. Я думал, минер, который этот... Блин, не помню имя. Йордла. Zix вроде. Center stage, sitting behind a large mahogany desk, is a silhouette of an impressive-looking woman in a charcoal grey suit. The tip of a cigarette glows cherry red in the shadows. She leans forward into the light, and you catch the first glimpse of Alice. Бумажку еще не прислали, а кто тебе должен бумажку прислать? Бумажка у тебя может быть и в электронном кабинете. По-моему, сейчас даже без бумажки это дело обходится. Монобанк. А Монобанк должен бумажку присылать? Я понял. Her face is all hard planes and sculpted angles with high cheekbones and almond eyes. Her lips are painted in a frigid blue, but the look of her eyes is even colder. A head of lustrous black hair is interspersed with flowing streams of cyan light. Alice exhales a plume of smoke, then tips her cigarette into a nearby ashtray. She fixes her eyes on you, and her lips curl into a humorless smile. We are on your dime, friend. Tell me what you're looking for. I need you to find someone for me, Dr. Adrian Vauclair. She raises an eyebrow. A dragon slayer? Interesting. He's been missing for a long time. Yes, he has. The question is, can you find him? She looks you in the eye and the smile disappears. Her voice is all business. If he's out there somewhere, I'll find him for you. He could be living under the assumed name in California Free State, and I'd still track him down. And if he's not alive, I'll tell you where you can find his corpse. Okay. Speaking of corpses, Alice, I think that I might know who you really are. Oh, do tell. There was a member of Echo Mirage named Alice Hefner. She died back in 2029, fighting the Crash virus. Rumor has it, she still exists in the Matrix, still calls herself Alice too. An interesting theory, but I fear that my price to confirm or deny it would fall well outside of your price range. For now, let's get back to the business at hand. Let's. Alright, there's how this is going to work. When you give me the go-ahead, I'm going to start gathering information for you. Once I've finished, you're going to bring me a cred stick
encoded with an encryption key that I'll provide you. That cred stick will have 50,000 new yen on it. When I get my cred stick, you get your information. This is the deal. Take it or leave it. Я прям чувствую, как меня наваливают просто тонной дополнительных сайд-квестов, чтобы заработать эти 50 тысяч. 50,000 new yen? Do you know what that kind of money can buy? Apparently I know better than you do, sports. Do you know how much work it takes to find a digital ghost? There is going to be wet work, breaking into government archives. Hell, I might even have to commission an expedition into the socks. This is a serious undertaking, friends. Now, do we have a deal, or don't we? Alright, Alice, it's a deal. Вариантов-то особо нету. Okay, but remember, you say go and I go. From that point on, you are on the hook to pay me my fee. No turning back, no refunds. Are we square on this? I don't see what choice I have. I need the information. Good, I'll be in touch. The screen goes black. Moments later, the machine reboots. The colorful sprites that you saw when you first approached an arcade cabinet return. There's nothing more to see here. Alice is gone. Ой, я чувствую, на меня сейчас новых дел повесят. 50 тысяч! 50 тысяч! Чувак тут отдает свою кредитку, говорит, мои все сбережения. У него там 10 тысяч. Мне предлагают нафармить 50. Найти еще и призрака. Mission Impossible. Так, что тут у нас? Did you make contact with Alice? Yes, I did. She accepted your payment and I ordered to search for the information we need. Very good. I can't imagine that this will be cheap. What was Alice's started price? You're right on the count, 50,000. He shrugs. It is about as I expected. Thankfully, we are prepared for this. I have established contact with a number of new clients. You can find information on the jobs logged on your mission computer. One jobs file is on there already. While you're working to earn Alice's fee, I will continue to dig for the clues about Feuerschwinge. If she is in fact roosting under the Harfeld Manor, then there must be some evidence to support that fact. A dragon is a large thing to hide after all. Be careful, Paul. Remember what happened to Monica. I will never forget. Don't worry, Clifton. I'm going to conduct my investigation the old-fashioned way, through contracts and deduction and careful observation. I will not jack into the matrix until this entire story episode is finished. That's probably wise. Speaking of doing things the old-fashioned way, Mally is working to recover information of those other DVDs. It's a painstaking process and it will not be quick, but she is optimistic that she will be successful in time. Finally, I have been checking up on our friends, the orc with the skin grafts. I haven't heard anything back yet, but I'll keep you appraised as the situation develops. Sounds good, Paul. I'll check up on those jobs. One last thing before you go, Clifton. Samuel Beckenbauer wanted me to pass a message to you. Do you know him? The orc who runs the shelter across the way. Don't know that man, sorry. Ah, well, he has a job for you. We wouldn't discuss it with me, but he promised that it would prove worth your time. I'll keep it in mind. Так, значит, нахапатить 50 тысяч. У меня всего в кармане 1400. И встретиться с типом насчет работы. И, я так понимаю, еще погуглить на компьютере. Что у нас тут на компьютере?
your workstation and mission computer, the command center for your team's operations, and your last link to the memory of Monica Sheffer. Her thoughts and words live on in this machine. At times, it's easy to forget that she's gone. Так, inbox. You have one unread message. Commissioning your services. We would like to arrange a meeting between you and one of our representatives. You will find him at the cafe nearby. His name is Luca Duer. He will be expecting you. Come along. Так. Работа. View all pending and active jobs. Pharma cleanup job. Here you will find the complete transcript of my conversation with Herr Fuchs, a potential client. The job seems to be relatively straightforward, and the payout is reasonable. One word of caution before you proceed. There are aspects of this run that you might find morally troubling. Be sure to read and understand the specifics of the job before accepting. If you do accept, you will be expected to carry out the requirements of the job in full. After reading the transcript, you may choose whether or not to accept the job. If you respond in the affirmative, our client will be notified, and I will take all the necessary preparations for the run. Herr Ramsel, yes, I am here. To whom am I speaking? You may call me Herr Fuchs. Very well. Please describe the work that you would like to have done. Straight to the point. I like that. Very well. I would like to retain your team services to clean up a mess. Go on. My employees dispatched a team of operatives to conduct a quiet operation at a local Skirin Pharma AG lab. Unfortunately, they botched the job. The team was eliminated, but we have reliable information that one of the operatives has been taken captive. If this rogue agent were to spill information leading back to my employers, it could lead to a corporate war. A great many lives could be lost. My employers would like nothing more than to prevent such a tragic turn of events. Ah, I see. And you wish to retain my team services to tie up loose ends. Exactly. The captive operative is a rigger by the name of Torvald Enstad. We need him neutralized before he can inform on us to his captors. And Enstad and his team have already put the facility on high alert. Stealth will not be an option. Your team will need to shoot its way in, eliminate Enstad, and exit the facility. A straightforward enough task, and well within my team's capabilities. What are you offering in terms of pay? 15,000. This offer is non-negotiable. Very well, I will pass the offer to my team. Very good. Good day, Herr Ramsel. Так, вломиться, убить чувака, свалить. Очень сомнительная работа, конечно, учитывая мои способности по нанесению урона. Ладно, соглашаемся. Run accepted. Client notification sent. Так, статус на Элис. Ага, тут, в принципе, ничего нового нету. Ну, посмотрим, что тут есть по второй. Samuel Beckenbauer has approached me with an offer of work. Apparently, an associate of his has learned some disturbing details regarding the Berlin chapter of the Human Poly Club. He would like to contact your team to investigate these rumors. Beckenbauer was unwilling to discuss the specifics of the job in your absence. He has requested that you speak with him in person at your earliest convenience. Ага. То есть, соответственно, пока никуда и никак. Так, ну ладно. На текущий момент буду закругляться. Наверное,
Сегодня вечером еще один стримец запущу. Короче говоря, расследование продвигается. Выкопали древнее дерьмо древнего дракона, с которым никто не может справиться. Должны найти какого-то чувака, который, блин, хрен знает где, хрен знает куда. Должны заработать кучу денег, чтобы его найти. Но пока что хотя бы это не выглядит как нелепые ходи по одинаковым точкам и выполняй типа захваты аванпостов. Пока что это приемлемо. Но то, что вот эта система типа заработай денег, как-то она не выглядит слишком сюжетной. Как-то сомнительно. Так, ну ладно. Значит, что у нас здесь? Exit to main menu, save and quit. Собственно, спасибо за просмотр. Спасибо за активность в чатике. И, как говорится, до новых встреч. До новых встреч. Продолжение будет